I will ask Brother Shayan to start with the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نزرة وسريرا. صلوات. In, in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. There surely came over man a period of time when he was a thing not worth mentioning. Surely we have created man from life germ uniting itself. We mean to try him, so we have made him hearing, seeing. Surely we have shown him the way, he may be thankful or unthankful. Surely we have prepared for the unbelievers chains and shackles and a burning fire. Surely the righteous shall drink a cup, a mixture of which is camphor, a fountain from which the servants of Allah shall drink. They make it to flow a goodly flowing forth. They fulfill vows and fear a day the evil of which shall be spreading far and wide. And they give food out of love for him to the poor and the orphan and the captive. We only feed you for Allah's sake. We desire nothing from you, nor reward nor thanks. Surely we fear from our Lord a stern, distressful day. Therefore Allah will guard them from the evil of that day and cause them to meet with ease and happiness. Sadaqallahu al-Aliyyul Azim. Muhammad wa ali Muhammad. Jazakallah, Brother Shayan. Now I will invite Brother Imran Pirbhai to recite some manqab and qasida. Please recite aloud salawat. Yes. If Brother Mahmoud Imam is here, I would like to ask him to recite Hadith Qissa first. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة
فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي.
قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتلمنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء فأومع بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبت الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا
واستفاني بالرسالة النجية. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Jazakallah, brother Mahmoud Imami. Now I will invite brother Imran Pir Bhai to come on this mic and recite Manqaba. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बारे दीगर आवाज़ बुलंद सलवात। एक रिवायत के हिसाब से रजब में मौला अब्बास की विलादत भी कही जाती है, तो उसी मुनासबत से चंद अशार जो जो याद आते जाते हैं वो आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। एक दफ़ा और दुरूद पढ़ के। नाम जिसने तेरा अब्बास रखा है, अब्बास। नाम जिसने तेरा अब्बास रखा है, अब्बास। एक एक हर्फ में ताईद खुदा है, अब्बास। जिसके हाथों ने गूंदा है खमीरे आदम, जिसके हाथों ने गूंदा है खमीरे आदम, उन्हीं हाथों में ही परवान चढ़ा है, अब्बास। फातिमा को जो अता करना था मोहसिन का बदल, फातिमा को जो अता करना था मोहसिन का बदल,
हक ने खुद अपने खजाने से दिया है अब्बास। मेरे हाथों से मेरे मुंह से महक जाती नहीं, मेरे हाथों से मेरे मुंह से महक जाती नहीं। मैंने जिस दिन से लिखा और पढ़ा है अब्बास। मिंबरे हक के मुसल्ले पे अली के आंसू, मिंबरे हक के मुसल्ले पे अली के आंसू जमा करते थे फरिश्ते तो बना है अब्बास। कोई क्या समझेगा इस लाल की कदरो कीमत, कोई क्या समझेगा इस लाल की कदरो कीमत। बरसों ढूंढा है अली ने तो मिला है अब्बास। बारे दीगर आवाज़ बुलंद सलवात। इमाम ज़माना के हवाले से चंद अशार पेश खिदमत करूँगा और फिर उसके बाद बुज़ुर्ग बैठे हैं इंशाअल्लाह उनको सुनेंगे। बारे दीगर आवाज़ बुलंद सलवात। आया करें जो ख्वाब में मौला कभी कभी आया करें जो ख्वाब में मौला कभी कभी आया करें जो ख्वाब में मौला कभी कभी कर लूं इसी बहाने से सजदा, कभी कभी कर लूं इसी बहाने से सजदा, कभी कभी आया करे जो ख्वाब में मौला कभी कभी। और यकीनन आप सब हजरात जानते ही हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो अताए बीबी सैयदा है। उसी हवाले से एक शेर पेश खिदमत है। ज़हरा के दर से रोटियां मिलती है मुस्तकिल, ज़हरा के घर से रोटियां मिलती है मुस्तकिल, मिलता नहीं हुसैन का सदका, कभी कभी मिलता नहीं हुसैन का सदका, कभी कभी। और खुलता है जब ख्याल में
अब्बास कालम पलकों से चूमता हूँ फरेरा, कभी कभी पलकों से चूमता हूँ फरेरा, कभी कभी आया करे जो ख्वाब में मौला, कभी कभी। दुरूद भेजें तो एक बंद तमन्नाए मोमिनीन के हवाले से तमन्ना होती है मोमिनीन की करबला जाने की, उसी की मुनासबत से एक शेर पेश खिदमत है। रोज़े पे मुझको अपने अचानक अचानक बुला लिया, होती है यूं भी पूरी तमन्ना, कभी कभी होती है यूं भी पूरी तमन्ना, कभी कभी। और देखा है मैं शराब ने खुद ही ये मौजिज़ा, महफिल में खुद बुलाते हैं मौला, कभी कभी आया करें जो ख्वाब में मौला, कभी कभी। सलवात। Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Jazakallah, Brother Imran Pir Bhai. Now I will invite Brother Hassan Kanani to come on the mic and recite Manqabat. Please recite aloud salawat. अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जश्न विलादत इमाम जवाद बहुत बहुत मुबारक हो, और इसके साथ ही हम हमारे वक्त इमाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। बुलंदतर सलवात पढ़ते हैं। ये मनक़बत के कुछ अशार पेश हैं। ऐसे होते हैं अली के नौके, ऐसे होते हैं अली के नौके, ऐसे होते हैं अली के नौके। कैसे होते हैं? देख कर मीसमो देख कर मीसमो सलमान को कहती है नज़र, ऐसे होते हैं अली के नौके, ऐसे होते हैं अली के नौके, ऐसे होते हैं अली के नौके। वक्त पर वक्त की रफ्तार बदल देते हैं, फितरत खंजर तलवार बदल देते हैं, और दार पर लहजे गुफ्तार बदल देते हैं, दार पर लहजे गुफ्तार बदल देते हैं, ज़ेर खंजर भी सदा देते हैं हैदर हैदर, ऐसे होते हैं या अली अली के नौके, ऐसे होते हैं अली के नौके, ऐसे होते हैं अली के नौके।
तुमने मौला की मोहब्बत का नज़ारा देखा, लश्करे कुफर ज़ियादा था मगर हार गया। और चंद अफराद ने लबनान का नक्शा बदला, चंद अफराद ने लबनान का नक्शा बदला। भागने वाले जरा देख तो पीछे मुड़ के, ऐसे होते हैं अली के नौके, ऐसे होते हैं अली के नौके, ऐसे होते हैं अली के नौके। और ख़ास तवज्जो का तालिब हूँ। इश्क हैदर किए तबलीग किया करते हैं, ऐसे दीवाने हैं दानाई अता करते हैं। अक्ल वाले ने बहलौल कहा करते हैं, अक्ल वाले इन बहलौल कहा करते हैं। अब मिट्टी से बना देते हैं ये खुल्द के घर, ऐसे होते हैं अली के नौके, ऐसे होते हैं अली के नौके, ऐसे होते हैं अली के नौके। और कसर बैत के सुतूनों को गिराने के लिए अपना घर कल्बे पैगंबर में बनाने के लिए, और जूतियाँ सिबत पैगंबर की उठाने के लिए, जूतियाँ सिबत पैगंबर की उठाने के लिए, उन्हें हंसते हुए दुनिया को लगा दी ठोकर, ऐसे होते हैं अली के नौके, उन्हें हंसते हुए दुनिया को लगा दी ठोकर, ऐसे होते हैं अली के नौके। और बात करने के लिए जब भी ज़बाने खोले, अपने किरदार को मीज़ान अमल पर तोले, अपने किरदार को मीज़ान अमल पर तोले। लाख हम खुद को गुलामे दर हैदर बोले, बात जब है कि हमें देख के बोले हैदर, ऐसे होते हैं अली के नौके, ऐसे होते हैं अली के नौके, ऐसे होते हैं अली के नौके। और ये आखिरी शेर पेश है। तेग सिफीन में जब माल के अश्तर की चली, भागने वालों से मैदान में भगदड़ सी मची। सर कटे जिस्म कटे हाथ कटे सांस कटी, सर कटे जिस्म कटे हाथ कटे सांस कटी। दाद मालिक को दिया अब्बास ने खुद ये कह के, ऐसे होते हैं अली के नौके। देख कर मीसमो सलमान को कहती है नज़र, हाँ ऐसे होते हैं अली के नौके, ऐसे होते हैं अली के नौके, ऐसे होते हैं अली के नौके। बाबा से बुलंदतर सलावत। Jazakallah, Brother Hassan Karani. ऐसे होते हैं अली के नौके. Now I will invite Brother Hussein Jafri to come on the mic and recite Manqabat. Please recite a loud salawat. Please recite a louder salawat. Allahumma salli ala Muhammad.
अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन, ईद मुबारक आप सब लोगों को इंशाल्लाह। आप लोगों की इजाज़त से मौला के कुछ चंद मिसरे पढ़ के फिर आज की मुनासिबत से इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम की क़सीदा पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। बाज़ बुलंद सलवात। मेरे लब पर तो रहता है सुबह मसा, या अलिया 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 अली। मेरे लब पर तो रहता है सुबह मसा, या अलिया 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 अली। बंदा परवर यही है वजीफ़ा मेरा, बंदा परवर यही है वजीफ़ा मेरा, या अलिया 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 या। आप माने न माने हकीकत है ये, खुदा सर पेशवाई को आ जाएगा। देखिए कह के एक बार बदस दुआ, देखिए कह के एक बार बदस दुआ, या अलिया 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 अली। मेरे लब पर तो रहता है सुबह मसा, या अलिया 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 अली। मेरे बाली पे आया है मौला मेरा, नज़र की मुश्किलें सारे आसान हुई। सर को रख कर कदम पर जो मैंने कहा, सर को रख कर कदम पर जो मैंने कहा, या अलिया 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 अली। मेरी हालत पे भी रहम फरमाइए, मुझको भी अपने रोज़े पे बुलवाइए। मेरी हालत पे भी रहम फरमाइए, मुझको भी अपने रोज़े पे बुलवाइए। मेरे मुश्किल कुशा मेरे हाजत रवा, मेरे मुश्किल कुशा मेरे हाजत रवा, या अलिया 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 अली। आके मेरी लहद में फरिश्ते सईद, क्या खबर मुझसे क्या कर रहे थे सवाल। आदतन मैं जवाबन ये कहता रहा, आदतन मैं जवाबन ये कहता रहा, या अलिया 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 अली। मेरे लब पर तो रहता है सुबह मसा, या अलिया 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 अली। सलवात। आज इंशाल्लाह आज की मुनासिबत के इंशाल्लाह ये इमाम का एहसान है कि मैं ये जो अंगुस्त्री पहनता हूँ ये इमाम से मंसूब है, हिर्ज़ जवाद कहते हैं। I'm going to request Maulana to shed some light on the significance of wearing the Hirz Jawad. It's a protector against all calamities, and inshallah, if you have an opportunity, please consider, I guess, wearing the ring of Hirz Jawad, inshallah. Wa hazilan salawat. शियों में आज शादियों
इशरात का दिन है ये, खुश है खुदा भी ऐसी बशात का दिन है ये, शब है जो क़द्र की तो मसरत का दिन है ये, सल्ले अला के ईद विलादत का दिन है ये, 10वीं रजब की शब को बड़ी धूम धाम है, पैदाइशे तक़िए अलैह सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हाशियो अब ख़ियाल कहाँ है पढ़ो दुरूद, अल्लाह की खुशी का सामान है पढ़ो दुरूद, पर नूर ख़िज़ा का है ये मकां है पढ़ो दुरूद, पैदाइशे तक़ी का बयां है पढ़ो दुरूद, 10वीं रजब की रात शबे क़द्र हो गई, घर में रज़ा के रोशनीए बद्र हो गई, शियों में आज शादियों इशरत का दिन है ये, आए नवे इमाम हिदायत के वास्ते, काबिल है ये रज़ा की नियाबत के वास्ते, भेजा खुदा ने इनको एक्सक्यूज मी इबादत के वास्ते, है मुश्ताक ये हक की खिलाफत के वास्ते, मुजदा हो है इमाम की तौलीद का मिला, किस्मत चमक गई वो दुरे बे बहा मिला, शियों में आज शादियों इशरत का दिन है ये। सलवात माफ़ी चाहता हूँ, मुश्किल से पढ़ो। कैसा जहां में आज ये रोज़े सईद है, दुनिया में मोमिनीन को ये लुत्फ़ में मज़ीद है, शियों पे आज रहमते रब्बे मजीद है, पैदा हुए इमाम नहुम आज ईद है, सबका दिमाग फ़ख्र से अर्शे बरी पे है, सब बंदोबस्त खुल्दे बरी का ज़मीं पे है, शियों में आज शादियों इशरत का दिन है ये, पैदाइशे तक़िए अलैहि सलाम है। सलवात। Jazakallah, brother Hussain Jafri. Momin, we don't have too many people here. If you can please get close to the member. Now I will invite Maulana on the member to address the Momineen in English. Please recite loud salawat. Allah Muhammad wa ali Muhammad wa ajal.
محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Before we start, the marhumin, they have right upon our shoulders. So inshallah, I would like to request all of you, brothers and sisters, to recite Surah Al-Fatiha for the souls of the marhumin, of all brothers and sisters who provide the food tonight and who serve in this center, and for your marhumin. إلى أرواح من مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. قال الله العظيم في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. The second ayah, which is these two ayah from Surah Al-A'la. Surah Al-A'la, usually we recite in Salatul Eid. Salatul Eid, Eid al-Fitr or Eid al-Adha, along with Surah Al-Shams. The ayah number 87 in 30th Surah, in part 30. And this ayah, the two ayahs, 16 and 17. And this surah has about 19 ayah, 19 verse. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. If we need to take the two wow, two and, wow in Arabic, جاء محمد وعلي. صلوا على محمد وعلي. Muhammad and Ali. So wow letter is equal by 3 letters in English. A and D, and. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. So if we take two wows, only 3 letters. Akhirat, the life in the hereafter, is better. Khair is better. Insan khayyir is a good person. Khayyir, good. Muhsin. Wa abqa, and lasting, is forever. In Farsi and in Urdu we say Jawid, Khalid in Arabic, forever. This is very simple ayah and 3 words, akhirah, khair and abqa, describing the akhirah, the hereafter. Marhum Sayyid Tabatabai rahmatullah alayh in Al-Mizan, they mentioned that he said, we have more than 2,000 ayah. More than 2,000 ayah in the Holy Quran is talking about akhirat. Almost every page you open in the Holy Quran, which is about less than 1/3 of Quran, about akhirat. Dunya itself, dunya, dal, nun, ya, alif. The meaning of dunya is a low. Daniyatan qutufuha. The branches of
Fruit is low, so they can take it. It's not very high. This is daniya. Akhirah is ali, is high. Another meaning of dunya, we said low or worthless. It's worth nothing, daniya. This is the meaning of dunya. Mu'min should always remember akhirah. We have one of our ulama. He said khutaba, speakers, they should at least from 5 or 6 speech, at least one speech they should talk about akhirah to people. Because as we mentioned, by nature we like dunya, we love dunya. So we don't need somebody to tell us, take care of your dunya. Now we already are taken care of our dunya. So we need somebody. When you go to a doctor, the doctor check you which vitamins you need, which thing you need, you don't have, he will advise you. So this member, one of the important things, we should always remember the akhirah. We are driving. If there is no law and sign, every 1 mile, 2 or 3 miles, all signs. Speed limit, so many things. Why to remind us? So we can control ourselves. So we can limit our mistakes. How we remember the akhirah? A few things, so many things we have. Only we mention a few of them. First, by reciting the Holy Quran. Imam Rida alayhi salam. He said, ينبغي للمؤمن أن يتعاهد القرآن ويقرأ 50 آية. At least يتعاهد, it means you have the Quran always with you. Ahad. Not we put the Quran, some people, alhamdulillah, we all qari of Quran. So we should check and look into the Quran and recite at least according to Imam Rida alayhi salam, 50 ayah every day. That's least we can read. One of our ulama, they mentioned about his halat, how he used to deal with the books of ahadith and Quran and everything. He used to, before he go outside, he used to open the book of Al-Kafi, book of the ahadith, and he read 5-10 minutes, he leaves outside. They said, what you are doing every day? He said, well, I am a servant of Imam Sadiq and Imam Baqir alayhi salam. So I check their ahadith and see what they need from me. So number one, to remember akhirah, reciting Quran, and the recitation of Quran, they call it tajweed. Tajweed from jayyid, to make the sound good. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he said, إن القرآن نزل بحزن فقرؤوه بحزن. So many ayahs revealed with the sadness, sad. So when you recite Quran, recite it with a sad, with a tone, so you can affect people when they hear you. And it's been affected a lot of sinners. One person, he used to live in the time of imams, he used to attack caravans, bother them, killing them, and his name is very famous. His name is Fudayl ibn Iyad. When they used to mention his name, people scared from only his name. So he did this for years, until one day he went to he is openly. He go to the house, said, okay, tonight I'm going to come. No one stops him. And then one day he went to a lady with her daughter. He said, tomorrow or tonight I'm going to come. And so he did. He was climbing the wall. He heard the person who was reciting Quran early in the morning.
reading this ayah, أما آن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Isn't it a time for those who are, they claim they are mu'min, to fear Allah subhanahu wa ta'ala after all these years? So was the reciting was with a tone, with a sad, with a good tone. So he said, yes, ana, yes, the time has come. And he repent when he heard this ayah. And you see some people when they recite with a good tone, especially if they know the good way of tajweed, of reciting. So number one, to remember akhirah, to recite the Holy Quran and read the Holy Quran, along with Nahj al-Balagha, Sahifa Sajjadiyya. That's number one. To remember akhirah. That will stop us of doing so many mistakes. Number two, we heard, alhamdulillah, we had one of the marhumin, we performed the Salatul Wahsha for him. That's good habits. One of mu'mineen, he used to recite when he hear any marhum. The Prophet, he said, the most difficult night on the person after his death, his first night of death. And he said, Farhamu mawtakum. Have mercy on your marhumin, special at the first night, by sadaqah. If you cannot, the Prophet, he said, if you cannot give sadaqah, pray 2 rak'at salat. In the books of fuqaha, you can perform this salat between Maghrib and Isha or after Isha, because it is the first night. Some maraja, they said the first night of death. Some, they said the first night of the burial. But some of them also, they said you can combine, you can do both, because sometimes the first night and after the burial, the same night of the burial, you can do 2 times. 2 rakat namaz. After Hamd, Ayatul Kursi. Until hum fiha khalidun. 3 ayat. 255, 256, 257 of Baqarah. And the second rak'ah, after Fatiha, 10 times Surah Qadr. And after you finish, you say, Allahumma ib'ath thawab hadhihi as-salat ila qabri. Oh Allah, send the reward, the thawab of this salat to the grave of this person. In the ahadith, from the same minute, Allah will send thousands of malaika, angels, to the grave of that marhum. And Allah will reward, Allah Kareem, Allah is a generous. He reward both the mayyit and the person who recites Salatul Wahsha. Or they call Salat Awwal Laylatul Dafn, Salatul Wahsha. That person, he used to offer the salat for any marhum without of telling anyone. And then one of the marhumin, they found out that he is doing this and he benefit after his death. So this is, we will benefit also, because the marhum, the mayyits, when you recite Fatiha, when you do the khairat, the mayyit will pray for you. Also the mayyit, they pray for you. So to remember death, to visit the graves. I don't know whether you have here or no. At least once a week, we go. This will make our heart soft. When we go and see the cemetery, we go and say, this is our end. That will make us remember the akhirah. Otherwise, we are in this dunya, but we have to put some time. One of our ulama used to go to the cemetery, and some of the graves is already digged.
So he used to go and sleep in the grave and pretend he's dead. And he recite this ayah, Rabbi irji'uni. Some people, after death, they said, oh Allah, let us go back, return to the dunya so we'll be good people. And then the ayah comes from Allah, no, innaha kalimatun huwa qailuha. He is claiming, there is no return. And then he keep asking Allah, please, oh Allah, forgive me. That will make us remember the akhirah. To remember the akhirah and to remember the death. So this is about this ayah. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. The akhirah, one day Jibreel, he wants to show one of our prophets, I believe. Allah told him, go and fly in the heaven. And he did for thousands of years. He did not finish even one palace or one area of normal mu'min. If we need to compare the dunya with akhirah, there's no comparison. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. The hereafter is better and last. Dunya is come very fast and go. This is about this ayah. About Imam Muhammad al-Taqi al-Jawad, which is today is his birth. Today is the 10th of Rajab. He born in year 195 in Medina. His mother, her name is Sabika or Durra. And Imam Rida alayhi salam named her Khayzuran. She's from Africa. The mother of Imam Jawad alayhi salam, she's from Nawba. We have 2-3 of the mothers of our Ma'sumin, they are from either Morocco or from Africa. Nawba is a place in Egypt. And she was from the same family of Mariya Qibtiyya, the wife of the Prophet ﷺ, and she was the mother of Ibrahim from same family. This Bibi Sabika. And at the day of the birth, Imam Rida alayhi salam he gave her sister Bibi Hakima a candle, أعطاها شمعة, at the time of the birth, and he put the mother of Imam Jawad and Hakima in the room, and he closed the door. Hakima, she said, we was there in the room, and until the candle is finished, there's no light, and we had a wash stop. The room became dark until Imam al-Jawad alayhi salam came, and the room and the whole house filled with the nur of Imam al-Jawad alayhi salam. And she said, after 3 days, Hakima, after 3 days, Imam al-Jawad, he spoke. He said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. She went to Imam Rida alayhi salam. She said, I saw something ajib and regular today. And Imam said, what did you saw from him? She said, he spoke. He said, this is, you will see more ajib and gharib from Imam. This is nothing. The name, the kunya of Imam Muhammad al-Taqi al-Jawad is Abu Ja'far al-Thani. We have 2 Abu Ja'far. First Abu Ja'far is Imam Baqir alayhi salam. In the riwayat, when you say Qala Abu Ja'far al-Thani, it means Imam Muhammad Taqi al-Jawad alayhi salam.
Imam al-Jawad, Jawad is a generous. We have in Arabic Sakhi, Kareem, Jawad. They are very similar. Like Kareem wa Ahlul Bayt, Imam Hassan alayhi salam. Right? Jawad is a generous, open hand, a giver. They call him Jawad لِكَثْرَةِ عَطَائِهِ. He used to give a lot, help people. Call him Jawad. He was in Medina, and his father was in Khurasan, in Iran, because the Mal'un, Ma'mun, he forced him to come. Imam Rida alayhi salam. So he left his son. He was less than 5 years, 6 years. And he was respecting him. Always it was a letter exchanging between Imam Rida alayhi salam in Mashhad and his son in Medina. He said, كتب إلي Abu Ja'far. I receive a letter from him. And about Jawad, to give and help people, the house of Imam Rida had 2 doors. They mention in the books. One door is main door, and one is a small door. So some of the servants, they used to take Imam or advise Imam at least. One lady, her name is Saida. She was advising Imam Jawad alayhi salam to not go from the main door, because if you go from the main door, lots of people waiting for him to ask him. So the suggestion was, you Imam go from the small door so you will not face people. Imam Rida recognized that. He wrote a letter to him. He said, no, don't take their advice. Go from the main door and give. He used to carry, people around him carry money and helping people. Another reason they call Imam al-Jawad, because as we know, we have a Waqifi. Waqifi, they said after Imam Kadhim alayhi salam, there is no Imam, because they were a wakil, representatives of Imam Musa Kadhim alayhi salam, and they had lots of money. And Imam spent lots of years in the jail. So they said, no Imam, he is ghaib, he is qa'im, and they took the money. Waqf, they said, no more Imam after 7th Imam. So they doubt the imamat of Imam Rida alayhi salam now. And Imam Rida alayhi salam, he did not have his son Imam Jawad until he became 40 plus. So this is more doubt now. That's why Imam Rida alayhi salam, he said, Inna waladi Muhammad a'zamu barakatan. He's with a great barakah for the Shia. Because we have from the Prophet 12 Ma'soom, 12 Imams. So Imam Rida was in Mashhad, Khurasan, and they tried to see after the birth of Imam Jawad, to see whether he is a real Imam or no. So they took him while he was 4 or 5 years or less to the Arrafa, people who they know the descendants, the fathers, which is he is a real, the son of Imam or no. So they check the people who they have speciality in this to know. And then they said, yes, he is the son of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then Imam, he gives speech. He said, you check me. If you need, I can tell every one of you, you are your fathers. Who is your father as a tribe? And then he said, he put his hand on his mouth. He said, uskut ya Muhammad, kama sakata abak. Don't say anything, because sometimes you cannot say everything you know. When he did this, when he ajada, he did this jayyid, good answer for them, they call him Jawad also. At-Taqiyul Jawad alayhi salam. And he had lots of debate with Ma'mun, la'natullahi alayh,
One day Ma'mun was going for shikar. They don't have kings, they have but this. For hunt. That's their life. So Imam approached him by purpose. And group of kids, they was playing, all of them, they fled. Imam, he was standing alone. He said, he met him, he said, why did not go like the kids? He said, the way is a white. I'm not in your way. Number one. And number two, I did not commit any sin. Why I should flee? He said, oh, who are you? He said, Ana Muhammad ibn Ali. And then he left for hunting. The eagle or the falcon of Ma'mun hunt fish somehow, and Ma'mun brought the fish and he was hiding it in his hand. Imam was there also while he comes. He said, Ya Muhammad, oh Muhammad, what's in my hand? I don't know in Urdu you have. In Farsi they said, he gave him dandun shikan answer. He gave him very strong answer. He said, look, Ya Ma'mun, kings, they hide fish in their hand and they want to test the imams, the descendants of the progeny of the Prophet. They want to test them, whether they know or not. He said, Subhanallah. And he went down and he hugged him and he kissed Imam Al-Jawad alayhi salam. Imam Jawad, he was an imam less than 10 years. Because if you see, the shahada of the father of Imam Jawad was in year 2003. Minus 195, so it will be about 7-8 years. Sabi. That's why Imam Rida, he said, Shabihu Isa. He's similar to Isa. Isa, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. Isa, he spoke while he was only 1 day. قال إني عبد الله. Yahya, he was a prophet, only he was 3 years. That's why a lot of mu'mineen, they were looking at Imam. He's 10 years, 8 years, 9 years, because they want to go to Egypt and describe. So they saw the tall of Imam, and Imam, he said, it doesn't matter. It's a different. We are the Imam when Allah subhanahu wa ta'ala, we have example in the Holy Quran. One day Yahya ibn Aktham, he is the head of the Qudat, Qadi al-Qudat. And we remember, we know all this, they gathered 30,000 mas'ala for him. In one majlis, one of the ulama, they explain. They said it's a sort of conference. When you have a conference, gathering, it's not 1 day. It could take 2-3 days. So in about 2, 3, 4 days, they ask him 30,000 questions. And one time, 80 of their fuqaha, they select most difficult question. He answered very easy. And he did about 11 or 13 branch for the question. Because Yahya ibn Aktham, he asked him, he said, what's the rule of a muhrim? He killed something in the haram. So Imam, he gave him 11 or 13 branches of the mas'ala. Which one? He said, please, you answer. And then Ma'mun was sitting, because Ma'mun was to give him his daughter al-Fadl, this mal'una khabitha also. So Imam, one day, they performed Hajj with his father, Imam Rida alayhi salam. And after the tawaf, he sat in the Hijr of Ismail, and he refused to go. And he was very upset. So Imam Rida, he came to him, he said, why you don't go? After maybe second or third time of performing Hajj, he said, Father, because I know this is your last time of
perform an Hajj. You are not going to come back. One day, he was 4 years. He put his hand on the ground and he looked at the sky, thinking. His father, Imam Rida Islam, told him, my son, Muhammad, what you are thinking about? He said, Ya Abba, 4 years. إني أفكر بما صنع بأمي الزهراء. I think about what they have done to my mother, grandmother Fatima, alayha salam. 4 years. And about the Hirz of Ahlul Bayt, the Hirz of Imam Jawad, as Sayyid, he just mentioned, the Hirz of Imam Jawad, the Hirz of Ahlul Bayt, you have to go and check the dua. They have lots of dua. I will say this and I will finish. One day, this al-Fadl, she was talking to Hakima because she was jealous because Allah did not give her kids from him, so that's why she was jealous when she saw the wife of Imam alayhi salam, which is she born Imam al-Hadi alayhi salam. She became more jealous, so she went to her father Ma'mun Antullah alayhi al-Fadl, and she said, this Imam, he's talking against you, and he was, in his late nights doing the gunah and all this. So he became angry. He took his sword, and with his servant, they went. This is mentioned in our books of the life of Imam. And he started hitting the Imam. It looks like Imam to him. And then he came back, and she said they were checking on Imam. They saw Imam is alive. Nothing happened to him. So he was thinking that he is killing Imam alayhi salam. Like they did, our ulama, they said when the people who they, in the Quran about Isa alayhi salam, وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَكُمْ. They killed somebody who was he looked same as the Isa alayhi salam. Yahuda Iskariyot, his name. So the ma'ajiz of Imam al-Jawad alayhi salam, it was lots of ma'ajiz. And he was really barakah for the Shia, and he was the most important, as we mentioned, because it's the Waqifah, and his birth was delayed until Imam Rida alayhi salam was more than 40 years. One day because he was a child, some of the companions, they brought something like dolls or something for Imam. Imam, he became upset. He said, Allah did not create me to play with these things. This is the similar with the story when Imam al-Askari alayhi salam Buhlul, he met Imam. This is very interesting story. Inshallah, we'll finish. Buhlul met Imam Askari. He was a child, 10 years. And he said, why you are not playing with the kids? He said, Ya Shaykh, Ya Qalil al-Aql. You don't have complete aql. Allah lam yakhluqna lil-la'ib. Allah did not create us to play. He said, wow. Then for what Allah created us? He said, Allah khalaqana lil-ilmi wal-ibadah. To seek knowledge and to worship Him. He said, you are child. No problem. Look what Imam told him. He said, leave me alone of these things. I am a child. No, even I am a child. I saw my mother. Look at the wise answer. I saw my mother when she is preparing the food and she bring firewood. The firewood
will not start with a big wood. I saw my mother, she brings small, teeny small woods. Start the small woods, and then the big woods will catch fire from the smalls. So he said, don't tell me you are small, you are young. This is the ma'rifah of Ahlul Bayt alayhim as-salatu was-salam. I thank you all, brothers and sisters. Tonight you are celebrating the birth of Imam Jawad alayhi salam. And we do have very important occasions in this month. Either yesterday or today, the birth of Ali al-Asghar is a Bab al-Hawa'ij as well. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. And this month, the month of istighfar, the month of fasting, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq to serve Ahlul Bayt and to be among the mustaghfireen and the people of fasting in this month, the month of Rajab, the month of named by the name of Imam Ali. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد وآل محمد صلوات. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Amir al-Mu'mineen. Assalamu alayka ya Fatima al-Zahra Sayyidat al-Nisa' al-Alamin. Assalamu alayka ya Hasan ibn Ali al-Mujtaba. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباكر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر القاسم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد الحاد النقي. السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا صاحب الزمان الأمان 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 من فتن الزمان. أجل الله تعالى فرجك واستحل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل